This is the second part of Module 1, Unit 2 of the Spanish Head Start for Puerto Rico. Now, let's review the conversation from this unit. After listening to each line, repeat during the pause which follows. Imitate the speaker as closely as you can. ¿Cuánto tiempo hace que vive usted en Puerto Rico? Hace 2 meses que vivo aquí, señor. ¿Le gusta Puerto Rico? Sí, me gusta, pero hace mucho calor. ¿De dónde es usted? Soy de Michigan. Listen to and repeat the Spanish for do you like. ¿Le gusta? ¿Le gusta? ¿Le gusta Puerto Rico? Literally means, is Puerto Rico pleasing to you? Listen and repeat. ¿Le gusta? ¿Le gusta? ¿Le gusta Puerto Rico? ¿Le gusta Puerto Rico? ¿Le gusta? Is used when talking to only one person. Do you like, when talking to more than one person, is... ¿Les gusta? Repeat. ¿Les gusta? ¿Les gusta? Again. ¿Les gusta? Now, listen and repeat. ¿Le gusta Puerto Rico? ¿Le gusta Puerto Rico? ¿Les gusta Puerto Rico? ¿Les gusta Puerto Rico? Exercise 8. Repeat the following questions using place names. ¿Le gusta Caguas? ¿Le gusta San Juan? ¿Les gusta Mayagüez? ¿Les gusta Ponce? ¿Le gusta Luquillo? ¿Les gusta el Yunque? The answer to the question, do you like Puerto Rico, depends on whether only one person or more than one person is being asked. If you are the only person being asked, you would hear, ¿Le gusta Puerto Rico? you would answer, Sí, me gusta. yes, I like it. Or, Sí, me gusta Puerto Rico. yes, I like Puerto Rico. Repeat. Sí, me gusta. Sí, me gusta. Sí, me gusta Puerto Rico. Sí, me gusta Puerto Rico. If you hear, ¿Les gusta Puerto Rico? you would answer, Sí, nos gusta. yes, we like it. Or, Sí, nos gusta Puerto Rico. yes, we like Puerto Rico. Repeat. Sí, nos gusta. Sí, nos gusta. Sí, nos gusta Puerto Rico. Sí, nos gusta Puerto Rico. Exercise 9. Listen to the following questions and answer appropriately. For example, if you hear, ¿Le gusta Bayamón? say,
Sí, me gusta. And if you hear, ¿Les gusta Bayamón? say, Sí, nos gusta. you will hear the correct response after each pause. ¿Le gusta el yunque? Sí, me gusta. ¿Le gusta San Juan? Sí, me gusta. ¿Les gusta Arecibo? Sí, nos gusta. ¿Les gusta Mayagüez? Sí, nos gusta. ¿Le gusta Luquillo? Sí, me gusta. ¿Les gusta Ponce? Sí, nos gusta. To answer the question ¿Le gusta Fort Buchanan? negatively, say, No, no me gusta Fort Buchanan. to answer the question ¿Les gusta Fort Buchanan? negatively, say, No, no nos gusta Fort Buchanan. Exercise 10. Answer the following questions negatively. You will hear the correct response after each pause. ¿Le gusta Caguas? No, no me gusta Caguas. ¿Les gusta Bayamón? No, no nos gusta Bayamón. ¿Le gusta Naguabo? No, no me gusta Nahuabo. ¿Les gusta Arecibo? No, no nos gusta Arecibo. Exercise 11. Say the following English sentences in Spanish. Yes, I like San Juan. Sí, me gusta San Juan. Yes, we like it. Sí, nos gusta. Do you like Ponce? Asking one person. ¿Le gusta Ponce? Do you like Luquillo? Asking more than one person. ¿Les gusta Luquillo? No, we don't like Naguabo. No, no nos gusta Naguabo. No, I don't like Caguas. No, no me gusta Caguas. Listen to the Spanish phrase for it's hot. Hace calor. Repeat. Hace calor. Hace calor. It's cold is. Hace frío. Listen and repeat. Hace frío. Hace frío. It's windy is. Hace viento. Listen and repeat. Hace viento. Hace viento. Now, if you want to say that it's very hot, very cold, or very windy, you just add Mucho. Hace mucho calor. Hace mucho frío. Hace mucho viento. listen and repeat. Hace calor. Hace mucho calor. Hace frío. Hace mucho frío.
Hace viento. Hace mucho viento. Exercise 12. Listen and repeat these phrases one more time. Hace calor. Hace mucho calor. Hace frío. Hace mucho frío. Hace viento. Hace mucho viento. To ask, is it windy, or cold, or hot, you use the same words in the same order and let your voice ask the question. Listen. Hace viento. Listen to the difference. It's windy. Hace viento. Is it windy? Hace viento. Listen again and repeat. Hace viento. Hace viento. Exercise 13. Change each of the following statements into questions. Hace calor. Hace calor. Hace mucho frío. Hace mucho frío. Hace mucho viento. Hace mucho viento. Hace frío en San Juan. Hace frío en San Juan. Hace mucho calor. Hace mucho calor. Hace viento en Luquillo. ¿Hace viento en Luquillo? Exercise 14. Answer the following questions according to the pattern. For example, when you hear, ¿Hace calor en Puerto Rico? say, Sí, hace mucho calor en Puerto Rico. you will then hear the correct response. ¿Hace calor en Puerto Rico? Sí, hace mucho calor en Puerto Rico. ¿Hace viento en Roosevelt Road? Sí, hace mucho viento en Roosevelt Roads. ¿Hace frío en Montana? Sí, hace mucho frío en Montana. ¿Hace calor en San Juan? Sí, hace mucho calor en San Juan. It's not hot is, No hace calor. repeat. No hace calor. No hace calor. No hace mucho viento. Means, it's not very windy. Repeat. No hace mucho viento. No hace mucho viento. Exercise 15. Listen and repeat the following sentences. No hace calor aquí. No hace mucho viento. No hace frío en Puerto Rico. No hace mucho calor en el Yunque. Exercise 16. Answer the questions according to the pattern. For example, when you hear, ¿Hace calor en San Francisco?
say. No, no hace calor en San Francisco. You will then hear the correct response. ¿Hace calor en Alaska? No, no hace calor en Alaska. ¿Hace mucho viento en Ceiba? No, no hace mucho viento en Ceiba. ¿Hace mucho frío en Fajardo? No, no hace mucho frío en Fajardo. If you want to say, it's a little, as in, it's a little hot, you would say, Hace un poco de. repeat. Hace un poco de. Hace un poco de. Now say, Hace un poco de calor. Hace un poco de calor. Exercise 17. Listen and repeat. Hace un poco de viento en Luquillo. Hace un poco de calor en Humacao. Hace un poco de frío en el Yunque. Exercise 18. Say the following English sentences in Spanish. It's very hot here. Hace mucho calor aquí. Is it very windy in San Juan? ¿Hace mucho viento en San Juan? Yes, I like it, but it's very cold. Sí me gusta, pero hace mucho frío. It's not very hot in Alaska. No hace mucho calor en Alaska. It's a little windy in Fajardo. Hace un poco de viento en Fajardo. Is it cold? ¿Hace frío? Is it very hot in Humacao? ¿Hace mucho calor en Humacao? It's a little windy. Hace un poco de viento. The correct responses to this exercise are also printed in the key at the end of your book. Listen to the Spanish expression for, where are you from? ¿De dónde es usted? Listen again to how the words join together. ¿De dónde es usted? ¿De dónde es usted? Is said when asking only one person. Repeat. ¿De dónde es usted? ¿De dónde es usted? When you are asking more than one person, say, ¿De dónde son ustedes? repeat. ¿De dónde son ustedes? ¿De dónde son ustedes? Again. ¿De dónde son ustedes? Exercise 19. Let's practice the question, where are you from? When you are asking only one person, and when you are asking more than one person. For example, if you hear just a single name, such as, Señor Fernández. say, ¿De dónde es usted? but if you hear more than one name, such as, Doctor Bonilla y Jefe Ortiz. say, ¿De dónde son ustedes? you will then hear the correct response. Señor Domínguez. ¿De dónde es usted?
Señor Gutiérrez. ¿De dónde es usted? Señora Moreno. ¿De dónde es usted? Marinero Romero. ¿De dónde es usted? Señor Martínez y señor Sánchez. ¿De dónde son ustedes? Señora Flores y señora Rivera. ¿De dónde son ustedes? If you're the only person being asked, where are you from? You should answer, Soy de. I'm from, repeat, Soy de. Soy de. again, Soy de. suppose you want to answer that you are from California. You would say, Soy de California. repeat, Soy de California. Soy de California. When the question, where are you from, is said to more than one person, yourself included, you should answer, Somos de. we are from, repeat, Somos de. Somos de. again, Somos de. we are from California would be, Somos de California. repeat, Somos de California. Somos de California. Exercise 20. Now, let's practice answering the question, where are you from? Both when you alone are being asked and when you and others are being asked. Listen carefully to each question and to the Spanish pronunciation of the state name which you will use in your answer. For example, if you hear, ¿De dónde es usted? Colorado. say, Soy de Colorado. but if you hear, ¿De dónde son ustedes? Colorado. say, Somos de Colorado. you will then hear the correct response. ¿De dónde son ustedes? Colorado. Somos de Colorado. ¿De dónde es usted? Virginia. Soy de Virginia. ¿De dónde son ustedes? Kansas. Somos de Kansas. ¿De dónde es usted? Texas. Soy de Texas. ¿De dónde es usted? Nueva York. Soy de Nueva York. Exercise 21. Say the following English sentences in Spanish. I am from Kansas. Soy de Kansas. We are from California. Somos de California. Where are you from? Asking more than one person. ¿De dónde son ustedes? I have been living in Puerto Rico for 6 weeks. Hace 6 semanas que vivo en Puerto Rico. I have been living in Fajardo for a year.
Hace un año que vivo en Fajardo. I have been living here for 3 months. Hace 3 meses que vivo aquí. I like Puerto Rico, but it's a little hot. Me gusta Puerto Rico, pero hace un poco de calor. It's not very windy. No hace mucho viento. Is it cold in El Yunque? ¿Hace frío en el yunque? The correct responses to this exercise are also printed in the key at the end of your book. Exercise 22. Here is a conversation in which the familiar form of address is used. Listen to the conversation a couple of times without looking at your text. You'll be surprised at how much you will understand. Remember that it would be impolite to use the familiar form unless a Puerto Rican uses it first. ¿Cuánto tiempo hace que vives tú en Puerto Rico? Hace 2 meses que vivo aquí, María. ¿Te gusta Puerto Rico? Sí, me gusta, pero hoy hace mucho calor. ¿De dónde eres tú, Lisa? Soy de Nueva York. If you had trouble understanding the conversation, play it again, guessing at what you did not understand. If you still aren't sure, follow the text as you listen and check the notes in your book. If you need to, check the English translation at the end of your book. This concludes Module 1, Unit 2. If you think you are ready now, take the self-evaluation quiz for this unit.